Alright, so for subtopic 4.3, it will be about isomerism. Okay, so basically, this is the full flow chart that I've built for you guys untuk kemudahan kamu nanti. So nanti bila kita dah learn everything, I hope that this flow chart will be helpful for you. Okay, so let's go for the first type of isomerism that I want you to learn, which is about constitutional ataupun structural isomers. Okay, di mana these isomers dia terhasil daripada different order of attachment of atoms. Okay, and there are three types of constitutional or structural isomers. We have chain or skeletal isomers di mana dia ada perubahan dekat carbon chain sahaja. C untuk carbon chain. Okay. Positional isomers dia akan ada perubahan dekat position of functional groups, and functional group isomerism pula dia ada same molecular formula, cuma functional group dia berbeza. Okay guys, so let's look at the first type of constitutional ataupun structural isomerism that is known as chain or skeletal isomers. Basically, chain ataupun skeletal isomers ni adalah isomers yang ada perubahan dekat carbon skeleton. They ada different carbon chain, okay? They have the same functional group, belong to the same homologous series, cuma dia ada different physical properties and similar chemical properties, okay? For example, kalau you ada molecular formula C5H12, and these are the possible chain isomers yang you boleh buat berdasarkan this molecular formula C5H12. How can you know that these three adalah chain isomers? Is because kalau you tengok ketiga-tiga structure ni berbeza kan. Dia ada berbeza structural formula dia. Okay, and then dia ada perubahan structural formula dekat bahagian carbon chain. If you look at this one, dia ada 5 carbon chain, and then yang this one ada 3 saja carbon chain, and kat bawah ni ada 4 carbon chain. Tapi kalau kita kira balik, the total number of carbon ada 5, total number of hydrogen ada 12 for each of these structures. Okay, so kat sini kita tahulah dia ada different in carbon chain dekat dia punya structural formula. Okay, and ketiga-tiga structural formula ni pun different. That's why kita tahu dia adalah structural isomerism, because dia punya molecular formula stay the same. Okay, molecular formula dia sama, tapi yang differs adalah dia punya structural formula. That's why we call it as structural isomerism. Okay, structural formula dia sahaja yang berbeza, tetapi kalau kita kira balik the number of carbon and hydrogen atoms, it will still just the same as the molecular formula here. Alright, tapi jenis structural isomers apakah ketiga-tiga ni? Jenis dia ialah chain isomers, just because dia ada different carbon chain here. Faham tak? Okay guys, so previously untuk molecular formula C5H12, kita dapati ada 3 possible isomers yang you boleh buat kan, 3 possible chain isomers. Yang ni ada 5 carbon chain, ni ada 3 carbon chain, ada 4 carbon chain. Mereka punya structural formula different, tapi they have the same molecular formula. Alright, so contohnya lah dalam soalan, kalau dia bagi kamu molecular formula, dia suruh kamu cari chain isomers. Memanglah you akan macam, okay, dia ada cara-cara dia untuk buat benda ni. We will go through this later.
but you need to be careful. Okay, you kena be careful when you try to create structural formula tersebut, sebab sometimes you rasa you dah buat banyak dah. You rasa macam, oh actually aku boleh buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Tapi semua benda ni adalah benda yang sama sahaja. Semua benda ni adalah 2-methyl butane. Okay, for example lah, this is 2-methyl butane di mana kita ada 4 carbon chain here, and then kita ada methyl CH3 dekat substituent carbon number 2. So you fikir you dah buat banyak ni, mungkin kita ada kat sini dia kata ada 3 kan. So you fikir actually ada banyak lah, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya semua benda ni adalah benda yang sama saja. So you need to be able to recognize it. Okay, hati-hati sikit. Macam contohnya lah, kalau you tengok dekat this ke 1, 2, 3, 4 ni kan, this is 2-methyl butane yang asal ni. Okay, contohnya you buat macam ni, you fikir, oh what if I ubah kedudukan CH3 ni dengan this whole thing. It's just the same thing. Sebab kalau if you look closely here, ni ada 4 carbon chain. Lepas tu you just lukis it in different way. Dia ada 4 carbon chain. Lepas tu CH3 ni terletak dekat kedudukan carbon number 2. So this is still 2-methyl butane. How about this one? This one pun sama, dia ada 4 carbon chain. Lepas tu CH3 ni letak dekat carbon number 2. Cuma ni kat bawah, ni kat atas. Still the same, 2-methyl butane. So tak ada perubahan pun. Macam ni pun you fikir, oh aku dah create another isomers ni. But no, because if you count it, you will get 4 carbon chain. Okay, lepas tu CH3 ni dia melekat dekat carbon number 2. Same goes to this one. Okay, kiranya macam all of this you just buat 2-methyl butane in different ways. So you got to be careful there when you try to create structural formula untuk cari isomers ni ya. Okay, so let's look at this example. Macam mana you nak buat chain isomers untuk C6H14. Alright, so you need to remember when you want to do chain isomers. Okay, chain isomers ni dia akan berubah dia punya structural formula dari segi apa? Dari segi carbon chain. Okay, you ingat ni. C untuk carbon chain dia kena berbeza. So let's figure this out. First thing first, untuk you try to create different structural isomers untuk C6H14 yang melibatkan chain isomers ni, you kena buat perubahan dari segi carbon chain dia. So macam mana you nak buat benda tu? Okay, first thing first, kita draw the longest carbon chain dulu. Yang kalau let's say carbon chain yang straight ada 6. So bila straight ada 6, this is how it looks like. Kita jangan letak H dahulu, kita just letak carbon chain dulu. Okay, so kalau let's say carbon chain ada 6, this is how it looks like. Kiranya you hanya boleh produce satu jenis structural formula C6H14 saja if let's say you have the longest carbon chain equals to 6 carbon. Next, you pendekkan dia punya carbon chain daripada 6 jadi 5. Bila jadi 6 jadi 5, that means you akan ada substituent. Okay, so this is the parent carbon chain. Okay, this is a parent carbon chain. Kita pendekkan daripada 6 jadi 5. So dia ada substituent. Since that dia ada 6 carbon, so carbon yang ke-6 will be substituent. Okay, so kat sini kita ada dua possible structures bila kita pendekkan daripada 6 ke 5. Okay, just because yang ni kita letak substituent dekat carbon number 2 kan. Lepas tu dia ada another possibility kalau let's say kita letak substituent ni dekat carbon number 3. Okay, so kita boleh tahu we have two possible structural formula yang berbeza bila kita draw the longest carbon chain equals to 5 carbon. Okay, so yang ni kat sini methyl dekat carbon number 2, this one methyl dekat carbon number 3. And lastly, you pendekkan lagi the carbon chain jadi 4. Okay, kalau you pendekkan carbon chain jadi 4,
kita boleh dapati kita ada another 2 different structural formulas that we can get from kita pendekkan ni lah jadi 4 carbon. Okay, so bila kita pendekkan jadi 4, that means the parent carbon chain sekarang ada 4. That means you akan ada 2 substituents. Sebab apa? 2 carbon substituents because total dia ada 6, so you kena lengkapkan 6. Okay, so that means you ada 2 substituents and then you ada 2 cara, 2 different structural formula yang you boleh build. Sama ada you letak substituent each of them dekat carbon number 2 or 3 ataupun you letak sekalikan dekat satu saja. So itulah dia. Okay, so tadi kita dah try buat skeletal carbon structure untuk figure out the chain isomers untuk C6H14. Okay, di mana kalau let's say kita biarkan kita buat the longest carbon chain is equals to 6 carbon. Okay, we will get something like this. We will get the structural formula to be looking something like this. So you lengkapkan lah dia punya hydrogen. So bila kita kira balik, oh memang ada C6H14. Okay, next untuk bila kita dah pendekkan daripada 6 longest carbon chain jadi 5, kita dapati ada 2 possible isomers that we can do, which is this one, 2-methyl-pentane and 3-methyl-pentane. Okay, untuk naming ni tak penting, tapi this is just introductory for you so that you will get yourself familiarized. Alright? Okay, so as what I told you, kalau let's say you pendekkan dia punya parent chain daripada asal si kena ada 6 kan, now jadi 5. So substituents tu will be always methyl CH3. Okay, tadi kita dah decide ada 2 possible isomers bila kita pendekkan carbon chain jadi 5, sama ada methyl tu duduk dekat carbon number 2 atau carbon number 3. Okay, so that's why ada 2 possible isomers. Okay, lastly, bila kita pendekkan lagi the carbon chain daripada 6 ke 4, you akan ada 2 possible isomers di mana kita akan letak substituent ni dekat carbon number 2 dan 3 ataupun kita letak kedua-dua substituent ni dekat carbon number 2. Okay, so that's why dia hanya ada 2 possible isomers saja. Bila let's say you pendekkan carbon chain tu daripada 6 jadi 4. So this is how ataupun this is cara-cara you nak buat chain isomers. Okay, you pendek-pendekkan bilangan carbon tersebut. Lepas tu, bila you dah pendekkan, nak cukupkan bilangan carbon tu, substituent dia will be CH3. Okay, and then you kena figure out lah which structure yang berbeza yang menyebabkan dia boleh jadi isomers. So kat sini nak cakapnya, C6H14 ni dia ada berapa isomers, possible isomers of C6H14? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So the total of chain isomers C6H14 ni ada 5. Okay guys, so let's look at the next example. Okay, these are all the chain isomers untuk C8H10. Don't worry guys, I think kalau kamu ada task assignment, dia takkan nak bagi benda yang something that is hard like this, okay? Macam nanti kalau as you go further in the organic chemistry, you will know that benzene, dia ada molecular general formula of C6H6. So bila you nampak ni C8H10, actually bila you dah belajar nanti kemudian pasal benzene ring and all, you akan terus dapat tahu, oh actually dalam molecular formula C8H10 ni ada kehadiran benzene actually. Kehadiran benzene lepas tu dengan kehadiran substituent. How do you know that? Because benzene C6H6, lepas tu dia ada baki kat sini 8 tolak 6, ada 2. So you akan ada substituent 2 carbon as
substituent. Okay, bila carbon jadi substituent ni paling minimum dia ialah methyl lah, CH3. Okay, so you pun build apa tu, C8H10. So you pun cubalah buat macam ni dulu. So bila you buat macam ni, bila you kira balik, actually you will get C8H10 juga, because kat sini kalau let's say you expand, you letak all of the carbon atoms here, and then if you count all of the carbon punya covalent bond, suppose ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. So yang keempat ni hydrogen. Satu saja. Kalau benzin memang akan ada satu saja hydrogen at each of these carbon atoms. Okay, satu hydrogen. Cumanya bila dah ada substituent dekat atas carbon ni, dia tak akan ada hydrogen lah, because dia already complete dia punya 4 covalent bond. Okay, so if you count again, you will still get CH10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu hydrogen ada 10. Okay, cumanya nanti as you go further, you study about benzene, you tahulah benzene ni actually bila dia ada substituent, ada 2 jenis substituent yang berbeza ataupun sama, you boleh susun dia dalam kedudukan 1, 4, 1, 2, 1, 3. Okay, so kat sini nak bagi tahu, walaupun you tak belajar lagi benda ni nanti, so nak bagi tahunya, these are all chain isomers. Sebab kenapa kita tahu dia chain isomers? Because chain isomers adalah isomers yang di mana dia ada perubahan dekat kedudukan carbon atom. Okay, so walaupun dia benzene ring, dia bukan straight chain, dia berubah kedudukan carbon atom dia, so it all counts as the chain isomers. Okay, so that means a total of constitutional isomers untuk molecular formula C8H10 adalah ada sebanyak 3. Okay, chain isomers kan terletak di bawah constitutional isomers, cumanya dia ada perubahan kedudukan carbon atoms. You kena ingat chain isomers, C chain untuk carbon. Okay, so next, what if you ada molecular formula C6H13N? What will it look like? It will look something like this. Okay, don't worry. I don't think that dalam exam dia akan bagi something yang hard like this. This is just an example untuk you lihat kat sini. Okay, dia kalau let's say you ada cyclic structure, tapi and you ada substituent hydrocarbon kat sini CH3 kan, tapi kita letak dalam kedudukan yang berbeza, dia still dikenal pasti sebagai chain isomers, just because kita ubah kedudukan carbon atom dia. Okay, kita ubah kedudukan carbon chain tersebut. So kalau let's say the question asks you how many constitutional isomers are there in C6H13N, okay, since kita ada methyl as the substituents ni, berubah kedudukan dia, so kat sini kita ada 3 jenis isomers, 3 jenis chain isomers untuk C6H13N. That means the total of constitutional isomers untuk C6H13N adalah sebanyak 3. So kiranya dia ada 3 possible isomers untuk C6H13N, just because kita boleh tukar-tukar kedudukan carbon atoms. Okay. Okay, so the next constitutional structural isomerism that you need to learn is about positional isomerism. So previously you belajar pasal chain isomers, di mana kalau you ada isomers yang dia punya kedudukan carbon dia berubah, then it is known as chain isomers. Tapi positional isomers macam mana pula? Okay, kalau positional isomers adalah isomers yang di mana you boleh ubah kedudukan functional group dia. Tapi bila you ubah kedudukan functional group dia, dia punya molecular formula dia still stay the same. That is actually part of the positional isomerism. Okay, they will still have the same chemical properties and different physical properties. For example, as you can see here, we have molecular formula of C4H8. So C4H8 ni actually
if you look closely, dia ada general formula of CnH2n. Okay, CnH2n ni adalah general formula hydrocarbon untuk alkene. Alkene dia punya functional group dia apa? Alkene functional group dia ialah carbon-carbon double bond. Okay, so how can you do positional isomerism untuk C4H8? Okay, first thing first, you need to figure out dia punya structural formula. So, you buat dahulu structural formula untuk C4H8. Okay, for example lah, I will draw the first structural formula C4H8 where I will draw 4 carbon atoms first. Lepas tu, I akan letak double bond dekat carbon yang pertama dahululah. Okay, and then I will lengkapkan hydrogen atoms. I know that carbon atom boleh hanya ada maksimum 4 covalent bond. So, I terus buatlah kat sini mesti ada 2 hydrogen. Okay, untuk this carbon atom will have 1 hydrogen atom. Just because this carbon atom dah ada 2 covalent bond dengan this carbon atom and 1 covalent bond dengan this carbon atom. So another one is 1 je lah dengan hydrogen atom kan. So this carbon atom, since that is single bond, it will be CH2 and yang hujung sekali CH3. Okay, so this is the first structural formula yang terlintas dalam my fikiran bila nak buat structural formula untuk C4H8. Tapi kalau positional isomers ni adalah isomers yang kita boleh ubah kedudukan functional group. So this is the functional group that we mentioned in alkene, which is carbon-carbon double bond. So what if I create another structural formula of C4H8 di mana I ubah kedudukan double bond ni. Okay, so again, carbon ada 4. Initially, I create a structural formula di mana double bond ni berada pada first carbon. So, what if I letak dekat second carbon atom? Here. Okay, so I will lengkapkan lah kedudukan, I will lengkapkan bilangan hidrogen dekat this, another structural formula that I have built. So, this going to be CH3 and this carbon is going to have only one hydrogen, this one, 3. Okay, so bila kira balik, oh yes, ada 8, 3, 6, 7, 8 hydrogen atoms. Okay, so kat sini you boleh nampak you dah I already built 2 different structural formulas with the same molecular formula C4H8. Tetapi yang boleh nampak perubahan ni ialah perubahan kedudukan functional group. Kat sini mula letak functional group kat carbon number first. This one letak kat carbon number second. So that means these two, okay, these two structural formula ni, these two different structural formula ni adalah isomers. Okay, isomers. Tapi isomers apa? Positional isomers. Just because, kenapa? Kedudukan double bond dia berbeza. Boleh bertukar. Okay, inilah dia punya ni. Kalau let's say proper sikit. So this is 1 butene, 2 butene. These two different structural formulas are actually positional isomers. Okay. Okay guys, so let's look at the next example. What is the positional isomers untuk C3H8O? So again, you need to remember positional isomers, dia punya isomers tu hanya akan differ in the functional group. So kalau you tengok this molecular formula C3H8O, you kena identify, kena pasti what is the functional group yang ada dekat C3H8O. Rupa-rupanya it turn out to be alcohol, OH. So untuk tahu positional isomers untuk C3H8O ni, dia akan merubah, dia punya kedudukan alkohol ni akan berubah. Okay, so macam mana tu? So first thing first, you need to build a structural formula untuk C3H8O. So kita pun build lah.
C3H8O dulu. Kita lukislah. Okay, lukis the first structural formula untuk C3H8O di mana kita ada 3 carbon atom. Lepas tu you letaklah OH kat mana-mana carbon kan. For example, in this case, anda letak OH ni kat kedudukan carbon yang pertama. Okay, and then I lengkapkan sahaja the rest of the carbon dengan hydrogen atoms. So, for this carbon atom, since that dia ada satu saja covalent bond, so another 3 is with hydrogen bond. So, this carbon ada 2 covalent bond. So, another 2 with hydrogen atom. So, this carbon pula dia ada 2 covalent bond juga. So, it's gonna be CH2. Okay. So, kalau kita kira balik, ada 3 carbon, 8 hydrogen, 1 oksigen atom. Cuma one of the hydrogen ni dia akan lekat pada oksigen lah, just because of alcohol kan. So now we already figured out the first structural formula untuk C3H8O. Tapi kalau let's say positional isomers, you need to change kedudukan. Functional group apa? OH. So kat sini kita nampak functional group tu, OH tu dia berada pada kedudukan carbon number pertama. So untuk build positional isomers, you kena build another structural isomers yang di mana kedudukan OH dia berbeza. So sekarang ni kita letaklah OH dia kat carbon number 2. So kat sini kita ada dua different structural formulas kan. Dua different structural formulas, tetapi dia punya molecular formula dia still sama. Untuk this one, molecular formula dia still sama, C3H8O. So we can know that actually these two, okay, kedua-dua ni actually positional isomers. Okay, how do you know it's a positional isomers? Because dia ada sama carbon skeleton dia. Ini ada tiga. Cumanya kedudukan functional group dia saja yang kita ubah. Ini dekat kedudukan carbon number 1, this one kedudukan carbon number 2. Okay, what if I letak OH kat belakang ni? Kalau I letak OH kat belakang ni, this carbon will count as carbon number 1. So it's just the same. Cumanya untuk buat perubahan, kita kena letak OH ni dekat carbon tengah-tengah, carbon number 2, barulah legit positional isomers. Okay, so next, how about positional isomers for C3H7Cl? Okay, C3H7Cl, kalau kita nampak ada Cl kat sini, actually this is a functional group. Class of compound, I believe that it is haloalkane, tapi functional group dia adalah halogen macam ClBr, macam itulah. So kalau you nampak Cl ni, Cl ni itself is a functional group. So untuk you build positional isomer C3H7Cl, I believe kedudukan Cl ni kena berubah. Okay, kalau let's say you buat pada asalnya C3H7Cl, macam ni lah. Okay, I cuba build C3H7Cl 1, 2, 3, and then kat belakang ni Cl. Lepas tu I just lengkapkan sahaja the number of the hydrogen atoms. This will be CH3, CH2, CH2Cl. So adalah 3 carbon atoms, and then we have here, CH2 plus CH saja. 7 hydrogen atoms and 1 Cl atom. And I believe to do a positional isomerism, I need to ubah kedudukan functional group Cl. Okay, so let's look at the example here. Okay, so kat sini, this is the first structural formula yang I dapat melalui C3H7Cl, tapi untuk build a positional isomers, I need to ubah kedudukan functional group Cl. So daripada carbon number 1, I buatlah dekat carbon number 2, kedudukan Cl ni. Okay, so therefore these two things, yang ni kan, dia punya structural formula dia different from this one, tetapi dia memiliki molecular formula yang sama, C3H7Cl. But then since that dia punya functional group Cl ni
berubah kedudukan. So these two, okay, so these two adalah positional isomers. Okay, dia punya carbon skeleton tu sama sahaja, cuma kita hanya ubah kedudukan functional group Cl. Okay.